Yes, good morning. Am I audible? Yes, morning, sir. Okay. Yes, you are. Okay. Fine. So, and confirm. Can you able to see my screen as well, right? Yes, sir. Yes. Guys, I send you this URL. The URL உங்ககிட்ட வச்சுக்கோங்க. So, இந்த URL பொதுவா எதுக்காகனா see இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா we have a different practice. Like AWSல we have a different lab, right, that we can practice it. So, if you open this basic module, right, இங்க நான் உங்களுக்கு EC2 நடத்துறேன்ல எலாஸ்டிக் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அது ஓரியன்டான டாஸ்க்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆன் விண்டோஸ் ஆல்சோ லினக்ஸ் யூ கைஸ் கேன் ப்ராக்டிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராக்டிஸ் பார்க்கலாம். இன்னைக்கு ஒரே ஒரு செஷன் எப்படி இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, எப்படி இந்த யூஆர்எல் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுன்ற விஷயத்த சொல்லித்தரேன். நீங்கள் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுங்க, மற்றதையும் ஒவ்வொரு டாஸ்க்கும் முடிக்கும் போது இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிஎஸ் முடிச்சுட்டா நீங்கள் ஆர்டிஎஸ் ஓரியன்டான டாஸ்கிங் இருக்கு. சப்போஸ் S3 EFS முடிச்சா அது ஓரியன்டான டாஸ்கிங் இருக்கு, ரைட்? யூ கைஸ் கேன் ப்ராக்டிஸ். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க, நம்ம ஜஸ்ட் அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போக வேண்டியதுதான். அப்போ யூ வில் ஆல்சோ கெட் குட் ஆன்சர், ரைட்? ஃபார் தட் ரீசன். ஃபைன். நான் இன்னைக்கு என்ன பண்றேன், இந்த செக்யூரிட்டி AWS-IAM அப்படின்னு செக்யூரிட்டி, ரைட்? ஸோ AWSன்றது ஒரு AWS-IAMன்றது ஒரு செக்யூரிட்டி சர்வீஸ். IAMன்றது என்னது? ஒரு செக்யூரிட்டி சர்வீஸ். ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன்ல, ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது ஒரு செக்யூரிட்டி சர்வீஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் கீழே தான் இந்த IAMன்ற சர்வீஸ். கரெக்ட்? IAM is nothing but identity and access management, right? Identity and access management. So this is for both authentication and for authorization, correct? And we have discussed the four pillars of your IAM also. What are they? We have a IAM user, then we have IAM roles, and we have a IAM groups and IAM policy. இந்த நாலுமே IAM உடைய காம்பனன்ட்ஸ்: யூசர், ரோல்ஸ், குரூப்ஸ், பாலிசி. நம்ம இது வரைக்கும் யூசர்னா என்னன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. நம்ம நேற்று யூசர் கிரியேட் பண்ணோம், IAM யூசர் கிரியேட் பண்ணோம். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பாலிசி அட்டாச் பண்ணணும், பர்மிஷன் அட்டாச் பண்ணணும், ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஸோ பட் இன்னும் ரோலும் குரூப்பை பற்றி நம்ம இன்னும் டெப்தா பார்க்கவே இல்லை, ரைட்? தட் வில் டிஸ்கஸ். we will discuss now. இப்போ பாத்தீங்கன்னா AWSல செக்யூரிட்டி சர்வீஸ்க்காக எத்தனை சர்வீஸ் இருக்கு பாருங்க. அமேசான் கிளவுட் டைரக்டரி, அமேசான் காக்னிட்டோ, காட் டியூட்டி, இன்ஸ்பெக்டர், மேட்சி, ஆர்டிஃபேக்ட், சர்டிபிகேட் மேனேஜர், கிளவுட் HSM, தென் டைரக்டரி சர்வீஸ். இந்த மாதிரி அதுல தான் IAM வருது. கிளவுட் ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற சர்வீசஸ் வருது. இதே மாதிரி நிறைய இன்னும் செக்யூரிட்டிக்காக AWS ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குது. அதனால we have many services for your security, right? பட் நம்ம அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது this one, identity and access management அப்படின்றதா நம்மளுடைய முக்கியமான குறிக்கோள் to learn, right, from your AWS. So if you see here, using AWS we will gain the control and the confidence that we need to securely run our business and with the most flexible and secure cloud computing environment available today. நிறைய பேர் இனிஷியலா பிரைவேட் கிளவுட் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க. பிரைவேட் கிளவுட்னா என்னன்னா டேட்டா சென்டர்ஸ். அவங்க கம்பெனிக்கு பக்கத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, they will build the own data server. ஒரு சில வெண்டார் கிட்ட பேசிட்டு பிசிக்கல் சர்வரை போட்டுட்டு அது மூலமா அவங்களுடைய டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாருமே 24/7 அந்த ஒட்டுமொத்த டேட்டா சென்டருக்கும் தன்னுடைய முழு அர்ப்பணிப்பு கொடுத்ததால there are huge amount of money that we have to spend it from our side, right? Everything we have to take it. இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்காக AWS என்ன சொல்லுது, hey, you just come to us. So what we will do, we will provide you paper usage. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீ என்ன பயன்படுத்துறியோ அதை நாங்க ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜியன்ல.
different availability zone. We have a data center. எங்க கிட்ட millions of physical server இருக்கு. நீங்க எங்க கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணுங்க, சர்வர்ஸை வாங்கிக்கங்க. அந்த சர்வருக்கு எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு செக்யூரிட்டி பாலிசி ஆட் பண்ணிருக்கோம். நீங்க ஒரு பிரைவேட் கிளவுட் ஏற்படுத்துறதுல விட 100 மடங்கு அதிகமான செக்யூரிட்டி நாங்களே ப்ரொவைட் பண்றோம். நீங்க எங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த கிளவுட் எல்லாம் மார்க்கெட் வச்சு. So as an AWS customer, you will benefit from AWS data center and a network architecture to protect your information, to protect your identity, to protect your application, to protect your device. So with AWS, we can improve your ability to meet core security and compliance requirements such as data locality, data protection, data confidentiality with our comprehensive service and features. இது எல்லாருக்குமே இந்த லைன் கண்டிப்பா புரியும். அவங்க பேசுறது எல்லாமே டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன். அதை எங்க சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும். AWS allow us to automate. ஓகே, இது வேண்டாம், ரொம்ப கொஞ்சம் டாப் லெவல்ல போகுது. பட் AWSல IAM ஒரு செக்யூரிட்டி சர்வீஸ். உங்களுடைய AWSல நீங்க என்னென்ன ரிசோர்சஸ் பயன்படுத்துறீங்களோ அந்த ரிசோர்சஸ் தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், we can able to protect it with help of IAM, with help of IAM. So let me directly go to IAM and SON. So identity and access management. It is a one service that's to securely control access to your AWS resources. Now, it talks about authentication and authorization. Authentication is a normal sign. Authorization is what kind of permission you have, what kind of policy been attached. Authorization. இதை நம்ம நேத்து பார்த்தோம். இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நான் உங்களுக்கு நேத்து சொன்னேன், when you first create an AWS account, we begin with a single sign-in identity that has complete access to all AWS resources. That identity we can call it as root user, right? Root user க்கு ஒரு email address இருக்கும், password இருக்கும். நான் பேசிக்கா அதை யூஸ் பண்ணுவேன். பட் இந்த லைனை படிங்களேன், we strongly recommend that we do not use the root user for everyday task. நான் சொன்னேன், டே டு டே ஆக்டிவிட்டிக்கு எதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ரூட் யூசரை பயன்படுத்தக்கூடாது. ஈவன் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can create the IAM user, அவங்களுக்கு பாலிசி அட்டாச் பண்ணிடலாம். அப்ப we have a restricted operation, right? இன்னொரு விஷயத்தையும் சொன்னேன், we can add multi-factor authentication for our root user. Yes, are you clear so far? Yes, sir. Yes, sir. So I'm going to do step by step. The first step, launch an easy to instance with the tag. This is the first lab that I'm going to do it now. Now first என்ன பண்ண போறேன், I'm going to launch an easy to instance with that. In this lab, we will launch 2 Linux machine. எத்தனை machine launch பண்ணுமா, 2 Linux machine launch பண்ணுமா, 2 Amazon Linux instances. Suppose one is in EC2 instance used in dev environment, other one used in production environment. We will use the tag to distinguish this bit. Okay. நான் இப்ப என்ன பண்றேன், just search boxல EC2 டைப் பண்ண போறேன். பண்ணலாமா இது? Right. Go here and search EC2. EC2. Can you see this one? And click on this. After that, once again, click on instances, click on launch instance. Now you can see like this. Now what they are saying, EC2 switch பண்ண அப்புறமா you can see the EC2 dashboard. நான் பார்த்தேன், launch instance கொடுத்துட்டு. Okay, fine. நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன், I am going to name prod instance. ஒரு first instance பேர் நான் என்னன்னு கொடுக்க போறேன், prod instance. நம்மளும் என்ன பண்ணலாம், அதே பேர் எடுத்துப்போம், எனக்கு வேற நேம் கூட கொடுத்துட்டு. So just to copy this and go here and I will paste it as prod instance. Yes, sir. And then add some additional tag. Okay, we will click on add additional tags, right? So now come below. Now what I will do, I will add one tag called environment. In environment, production environment. So let me add a new tag. I will add a tag called env, environment, and I can give the name called production.
Any name you can give it, guys. This is just நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக மட்டும்தான். இப்போ நம்ம ஒரு EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் எந்த என்விரான்மெண்ட்ல லான்ச் பண்ணிருக்கோம்? ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்ல லான்ச் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ரைட். எனி क्वेश्चन till here? No. No, sir. Right. Then what is the next step? The next step, I have to select Amazon Linux 2 AMI. But recently, we got the latest, this one Amazon Linux 2023 AMI. There, I am search pandra Amazon Linux 2. Press enter. And Amazon Linux 2 AMI. Inga irukku paru. Amazon Linux 2 AMI. Idane Amazon Linux 2 AMI HVM kernel 510, right? Free tier eligible. Check panikalam. Amazon Linux 2 AMI. This free tier eligible. Ama, free tier eligible. So let me select this. Let me select this. Now our AMI got selected. புரியல, இது ஒரு கேள்வி. free tier eligible தானே இது? Are you clear? Right. And what is the next step? Come below. Architecture is 64-bit 86. Is that correct? Architecture is the 64-86. It is correct only. Now, and then I need to go for instance type. T2 micro I can go with. So I also go with the T2 micro. Come below. And this is the T2 micro, right? Let me go with the same. And the, what is next? I can go with the keypad. Proceed without a keypad. So I will proceed without a keypad. Proceed without a keypad. I'm not going to create any keypad. So whatever the step they are giving, just I'm going to practice. Okay. Now, once again come below, and then once you have completed this one, right? I have to launch the instance. So what they are saying, now name on the, okay, I can. Okay, I have to click on launch instance. So what I will do, I will click on launch instance. So let's check பண்ணிக்கங்க. Number of instance 1, AMI வந்து 2 AMI, T2 micro நான் create பண்ணிருக்கேன். That's it. வேற எதுவுமே இல்லை. Launch instance. Now come below, I can see that particular instance. So T2 micro. இது pendingல இருக்கு, இது ரன் ஆகட்டும். நான் இப்போ என்ன பண்றேன்? They are also saying that I have to create another instance, the second instance. Can I create it? How? Once again, you have to click the launch instance. And here you have to give some name. What is the name I need to give it? I have to give the name called dev instance. So I will give dev hyphen instance அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேரை ஒன்று கொடுத்துருக்கு, instance. Right? Add some additional tag. Add a new tag. New tag add பண்ணலாம். So we have to add the environment, right? This is my dev environment. நம்ம எப்படி production environment create பண்ணமோ அதே மாதிரி dev environment. Can you see here? Environment, dev environment. Now come below, and then that's it. மற்றது எல்லாமே same. So what I will do? I will go here. Come below. AMI, இந்த AMI நான் choose பண்ணணும். Linux 2, Amazon Linux 2, Amazon Linux 2. Press enter, and this is I have to select. Okay, press completed. Now come below, T2 micro file, and I will proceed without a keypad. Once it is completed, let me click on launch instance. So now how many instances I have launched so far? There are 2 instances I have launched. 2 virtual machine launch பண்ணிருக்கேன். So now when you see the instance, there are 2 instances. One is production instance, another dev instance. Am I clear, guys, so far? Any doubt till here? No, sir. No, sir. So you just see here, when I click on this instance, so I'm checking, is there any tags? Yes. Can you see the tags? And click on tags.
நான் வந்து இந்த இன்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடக்ஷன் என்வரான்மெண்ட்ல லான்ச் பண்ணேன். அதே மாதிரி I will go with the second instance, which is dev instance. Let me search tags. So in the tags la pathina, I have launched on dev instance, which is on dev environment. Are you clear so far? Any question till here? Oh, yeah. Right. That's it. In the lab, நீங்க பார்த்து பண்ண மாட்டீங்களா இதுக்கப்புறம்? When I teach you, you just to practice from this lab. Now, let me go with the next. Great job. You have deployed 2 instances with a different resource tab. அப்போ உங்களுக்கு எப்படி tag apply பண்ணணும் இப்போ தெரிஞ்சிச்சு. கரெக்ட்டா? So let me click on next. Now அடுத்தது இப்போ நம்ம IAM க்கு போறோம். எதுக்கு போறோம்? IAM. So in the same way, come below. என்னென்ன சொல்றாங்களோ we have to do it. So in this chapter, we will work on creating AWS identity. AWS identity include IAM user, IAM group, IAM role. Also, we will work on creating an IAM policy, an object in AWS that we associate with the AWS identity or resource. Define the permission. Fine. This chapter consists of following steps. First, I have to create the IAM policy. That I have to attach to IAM user group. And then I have to create a IAM user group. I have to name it as a dev group. And I have to create IAM user, name it as dev user, raised in dev group. Fine. Let me start it one by one. So as a first step, I have to go for what? IAM console. Let me create one duplicate. I will create the duplicate. Here, I will search IAM. I will search IAM. Click on this. This is the IAM dashboard. This is IAM dashboard, right? Now, here, come below. I have to create input account alias for this lab. AWS -login -username and create alias name and சொல்றாங்க. We can create some alias, right? But alias is it required and getting a not required, but if you want to create it, you can create it some alias. So if you go here, so is there any alias name is available? First of all, let me check it because earlier it was there. Already we have there is an account ID. I have an account alias, right? Alias now or name, just your name. Just click on create. You can give some alias name. நான் என்ன பண்றேன்? இதே மாதிரி ஒரு alias name கொடுக்கிறேன். AWS login zo0 அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. இல்ல ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்திருக்காங்க. AWS login. Okay. நான் என்ன பண்றேன்? I am also going to create AWS -login -say Dinesh அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நேம் கொடுத்திருக்கேன். இப்போ என்னுடைய URL எப்படி வந்து பாருங்க. https://aws login dinesh.signin.aws.amazon.com. இது IAM-க்கான ஒரு URL ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நேம். ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் கிரியேட் அலைஸ். இப்போ ஒரு அலைஸ் நேம் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இது அலைஸ் நேம், இதுதான் என்னுடைய URL. நீங்க வேண்டாங்க எனக்கு அப்படின்னா நீங்க நார்மல் அக்கௌண்ட் ஐடி வச்சு URL கிரியேட் ஆயிருக்கும். லாஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணல அதே URL-க்கு போயிடலாம். இல்ல எனக்கு ஒரு URL வந்து எனக்கு பிடிக்கல வேற மாதிரி கிரியேட் பண்ண you have to create it. Right. Any URL name you can give it. Alias name you can give it. Right. So what else? Now come below. As a first step, I am going to create the policy. Policy is nothing but a permission. Policy is permission. So what I will do, left hand side, you can see the policy. Can you see the policy here? Can you see the policy here? Click on this. Now I am going to create one policy. So what they are saying, they are asking to click on create policy. So I am also going to click on create policy. IAM policy, create policy. Fine so far. Any doubt till here? Guys, I need your response. Any doubt so far? Clear, bro. No doubt, sir. No, sir. Policy na enna artham solunga paakalam. What is policy? Permissions. Exactly. ஒரு யூசருக்கோ இல்ல குரூப்புக்கோ என்ன கைண்ட் ஆஃப் பர்மிஷன் நீங்க அட்டாச் பண்ண போறீங்க அதுதான். Right? Now, here you click on policy, right? When you define the policy for AWS permission, right? Now listen. இப்போ நான் இந்த இடத்துல பாலிசின்னு கிளிக் பண்ணிருக்கேன். இந்த இடத்துல நம்ம டிஃபரெண்ட் வேல பாலிசியை கொடுக்கலாம்.
ஒன்று நம்ம நேத்தெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம், அப்படியே செக் பாக்ஸில் கிளிக் பண்ணிக்கிறோம். ஞாபகம் இருக்குங்களா? S3 கெட் S3 ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தோம், இல்லை S3 ஃபுல் ஆக்சஸ் கொடுத்தோம். பட் இன்னொரு வழி என்னன்னா, ஜேசான் வடிவத்தில் நம்ம பாலிசி அனுப்பலாம். என்ன வடிவத்தில் பாலிசி அனுப்பலாம்? ஜேசான். ஜேசான்னா என்ன? நியூ டேர்ம். what is JSON means? JavaScript object notation. Exactly. JSON is nothing but JavaScript object notation. ரொம்ப முக்கியம் AWS engineer. AWS engineer கண்டிப்பா JavaScript object notation பத்தி தெரியும். ஏன்னா இங்க மட்டும் இல்ல, நிறைய இடத்துல இந்த JSON பத்தி நான் பேச போறேன். JSON and இன்னொன்னு YAML. YAML இத வேண்டாம், இப்போ நம்ம JSON பத்தி ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். JSONன்றது ஒரு வகையான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மாதிரி தான் இதுவும். எப்படி ஜாவா இருக்கோ, எப்படி பைத்தான் இருக்கோ, C# இருக்கோ, அந்த மாதிரி JSON தான் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். பொதுவா ஒரு கிளைண்ட் டு சர்வரும். கிளைண்ட் யாரு? மேபி ஃபார் an example, if you take Facebook எடுத்துக்கோ, facebook.com மேபி இது கிளைண்ட்னு சொல்லலாம். இந்த கிளைண்ட் யார் கூட போய் கம்யூனிகேட் பண்ணா? Facebook உடைய டேட்டாபேஸ் கூட, Facebook உடைய டேட்டாபேஸ் சர்வரோட. அப்போ இத கிளைண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டேட்டாபேஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? we can call it as சர்வர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கிளைண்ட்டுக்கும் சர்வருக்கும் ஒரு வகையான கம்யூனிகேஷன். இப்ப நீங்களும் நானும் பேசிக்கிறோம்னா எப்படி பேசிப்போம்? தமிழோ இங்கிலீஷோ பேசிப்போம். ஆனா ஒரு கிளைண்ட்டும் ஒரு சர்வரும் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பயன்படுத்தும். அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் கம்பெனி எதுக்கு போறாங்க? JSON போறாங்க. JSON is nothing but it is a data collector அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டேட்டாவை ஒரு வடிவத்துல எழுதுற லாங்குவேஜ் தான் JSON. JavaScript object notation. நமக்கு ரொம்ப இன்டெப்தா தேவையில்லை, பட் யூ ஷுட் நோ the syntax of JSON also. Syntax na grammar, right? You should know the syntax of JSON. So listen, ஒண்ணு இல்லை, இப்போ நம்ம ஃபார் an example நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, சில பர்மிஷன் அட்டாச் பண்ண போறேன்னு. என்ன பர்மிஷன்? மேபி அந்த EC2-வை டெர்மினேட் பண்ற பர்மிஷனா இருக்கலாம், இல்ல EC2-வை ஸ்டாப் பண்ற பர்மிஷனா இருக்கலாம், இல்ல EC2-வை ரீட் பண்ற பர்மிஷனா இருக்கலாம். யாருக்கு? அந்த IAM யூசருக்கோ குரூப்புக்கோ நம்ம அந்த பர்மிஷன் அட்டாச் பண்ண போறோம் இல்லைங்களா? அந்த பர்மிஷனை நம்ம எந்த வடிவத்துல கொடுக்க போறோம்? அது எந்த வடிவத்துல கொடுக்க போறோம்னா JSON வடிவத்துல கொடுக்க போறோம். இதுதான் JSON. இப்படிதான் இருக்கும் JSON, ரைட்? நான் இப்ப என்ன பண்றேன், இது புரியலனாலும் பரவாயில்ல. சோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க, அதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணும். இங்க ஒரு JSON அவன் கொடுத்துருக்கான். நான் இதை ஓபன் பண்றேன் பாருங்க. JSON ஒரு ஆன்லைன் எடிட்டர்ல இதை ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. இப்படிதான் அந்த JSON அவன் எழுதியிருக்கான். முதல்ல ஒரு கர்லி பிரேசஸ் இருக்கும், லாஸ்டா ஒரு கர்லி பிரேசஸ். இந்த கர்லி பிரேசஸ்க்கு இந்த கர்லி பிரேசஸ் எண்ட். பொதுவா சிம்பிளா சொல்றா இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு கர்லி பிரேசஸ், க்ளோஸ் கர்லி பிரேசஸ். சே ஃபார் an example, நான் இதுல ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அனுப்புறேன்னா இப்படி யூசர் நேம் கோலன் டபுள் கொட்டேஷன் தினேஷ் கமா பாஸ்வேர்ட் அனுப்புறேன்னா பாஸ்வேர்ட் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் admin @123. இப்படி இருந்தா இது ஒரு சிம்பிள் JSON. இப்படி இருந்தா இதுக்கு பேர் என்னது? சிம்பிள் JSON. உங்களுடைய டேட்டாவை இந்த வடிவத்துல தான் ஸ்டோர் ஆகும். நீங்க இங்க மட்டும் இல்ல, உங்க பிரவுசர்ல கூட நீங்க பார்க்கலாம். சே ஃபார் an example, facebook.com அப்படின்னு எழுதுறீங்களா? நான் என்ன பண்றேன், இந்த மாதிரி ஒரு டேப் ஓபன் பண்றேன். இது எப்படி ஓபன் பண்றது தெரியுமா? ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் கொடுங்க, இந்த மாதிரி ஓபன் ஆகும். இந்த இடத்துல நீங்க நெட்வொர்க்ல ஒரு டேப் பாக்குறீங்கல்ல, இந்த நெட்வொர்க் டேப் பாத்துட்டீங்களா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஃபார் an example, நான் என்ன பண்றேன், இந்த லாகின் ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல, இதை கிளிக் பண்றேன். கேன் யூ see நிறைய API கால் ஆகுது. இந்த API ஏதாவது ஒரு கிளிக் பண்றேன். கிளிக் பண்ணா கேன் யூ see ஒரு நிமிஷம், இந்த இடத்துல ஒரு நிமிஷம், இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். wait, let me click on this.
Can you see here உங்க டேட்டா எப்படி இருக்கு பாருங்க. உங்க டேட்டா எந்த வடிவத்துல இருக்கு? JSON வடிவத்துல தான் இருக்கு. இது கிளைண்ட் மாதிரி. இந்த கிளைண்ட் போய் சர்வரோட இன்டராக்ட் பண்ணும். கிளைண்ட்டுக்கு சர்வர், கிளைண்ட்ல இருந்து சர்வருக்கு போற டேட்டாவும் JSON தான். JSON இருந்து கிளைண்ட்டுக்கு வர டேட்டாவும் JSON தான். கிளைண்ட்ல இருந்து JSONக்கு போற டேட்டாவும் JSON வடிவத்துல தான் போகும். எப்படிங்க அது போகும்? அதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம், நம்ம டெவலப்பர் இல்லை. பட் JSON இருந்து சர்வர்ல இருந்து கிளைண்ட்டுக்கு வர டேட்டாவும் எந்த வடிவத்துல தான் இருக்கும்? JSON அப்படின்னா கிளைண்ட்டுக்கும் சர்வருக்கும் நடுவுல நடக்கிற மெக்கானிசம். JSON உடைய வடிவமே இப்படிதான் இருக்கும். கிளைண்ட் சர்வர் வடிவம். ஸோ JSON கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு நான் ஜஸ்ட் சர்ச் பண்றேன். This is how it will happen. Can you see here? இங்க பாருங்க, ஒரு பிரவுசர் தான் கிளைண்ட் மாதிரி, இது சர்வர். பிரவுசர் என்ன பண்ணுது? JSON ரெக்வெஸ்ட் எந்த வடிவத்தில் அனுப்புது? JSON வடிவத்தில் அனுப்புது. சர்வர் என்ன பண்ணுது? JSON வடிவத்தில் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது. இங்க பாருங்க, இது ஒரு கிளைண்ட், இது ஒரு சர்வர். கிளைண்ட் JSON வடிவத்தில் அனுப்பும், சர்வர் JSON வடிவத்தில் வெளியே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும். நம்ம தமிழ் பேசி அவர் தமிழ் கொடுப்பாரு, நம்ம இங்கிலீஷ் பேசினா எதிர்க்கிறது இங்கிலீஷ்ல பேசுவான். இங்க JSON வடிவத்துல பேசுறது JSON வடிவத்துல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும். புரிஞ்சுச்சா? அது வேண்டாம், ரொம்ப டெக்னிக்கல் வேணும். HTTP ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால் சொல்லுவாங்க. கெட்ன்றது ஒரு மெத்தட், அது வேண்டாம். ஃபைன். So far clear guys? JSON என்னன்னு? எஸ் ப்ரோ. ஆமா, கிளைண்ட்டுக்கும் சர்வருக்கும் நடுவில் நடக்கிற இன்டராக்ஷனுக்கு பயன்படுத்துற ஒரு லாங்குவேஜ் தான் JSON. Now வெர்ஷன், ஒரு வெர்ஷன் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. 2012 வருஷம் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம மாத்திக்கலாம். 2023 ஐஃபன் டேட் வந்து 08 is the month and then the date is 26 அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. And they have written the different statement. What is the statement, right? நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் EC2 instance. அந்த EC2 instance நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? அலோவ் பண்ணிருக்கோம். என்ன கண்டிஷன்ல? டெவ் என்விரான்மெண்ட்ல அந்த IAM யூசரால அந்த EC2 பார்க்க முடியுது. எந்த என்விரான்மெண்ட்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? டெவ் என்விரான்மெண்ட்ல நம்ம கிரியேட் பண்ற IAM யூசரால அந்த EC2 என்ன பண்ண முடியும்? பார்க்க முடியும். பட் இங்க பாருங்களேன், allow EC2 star deny என்ன அர்த்தம்? எப்ப இங்க பாருங்க, ஒருத்தன் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணனாலும் டெலீட் பண்ணனாலும் பண்ண முடியாது. EC2 கிரியேட்டோ டெலீட்டோ பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். EC2 கிரியேட்டோ டெலீட்டோ பண்ண முடியாது. எஃபெக்ட் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணிருக்கோம்? டினை ஆட் பண்ணிருக்கோம். எஃபெக்ட் என்ன ஆட் பண்ணிருக்கோம்? டினை என்ன அர்த்தம்? அலோவ் பண்ணாத அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப அந்த யூசரால என்ன பண்ண முடியாது? ஒரு EC2 கிரியேட் பண்ணவும் முடியாது, ஒரு EC2 டெலீட் பண்ணவும் முடியாது. பட் அந்த யூசரால என்ன பண்ண முடியும்? EC2 என்ன பண்ண முடியும்? டெவ் என்விரான்மெண்ட்ல எதை வேணா பண்ண முடியும். பட் இதை பண்ண முடியும். சோ இதுதான் இந்த JSON நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். இதை JSON வடிவத்துல எழுதிருக்காங்க. சாரி கிளியர்? யா டெல் மீ சார். இப்போ இந்த இதுல வந்து இந்த எஃபெக்ட் ஆக்ஷன் ரிசோர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல சார், இந்த கீவேர்டு அதெல்லாம் வந்து இந்த JSON இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட்ஸ் கீவேர்டை நம்ம அந்த இடத்துல எதுனாலும் AWSல இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் கீவேர்ட், AWS ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் கீவேர்ட். இது JSONல இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் கீவேர்ட் இல்ல, AWS JSONல கொடுத்த கான்ஸ்டன்ட் கீவேர்ட். இந்த நம்ம இங்க வந்து வேற ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணா வொர்க் ஆகாது. கரெக்ட். ஆமா, ஒன்லி AWSல மட்டும் தான் வொர்க் ஆகும். எஃபெக்ட் அப்படின்றது நீங்க எய்தர் அலோ கொடுக்கலாம் இல்ல டினை கொடுக்கலாம். ஆக்ஷன், என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன்? நான் EC2 டிஸ்கிரைப் பண்றது, EC2 பாக்குறதா இல்ல EC2 என்ன வேணா பெர்ஃபார்ம் பண்றதா? என்னது? ரீடு, ரைட், அப்டேட், டெலீட், என்ன வேண்டாம். இன்னொரு என்ன சொல்லிருக்கீங்க? ரிசோர்ஸ், எந்த ரிசோர்ஸ் வேண்டாம். எந்த ரிசோர்ஸ் என்ன அர்த்தம்? எந்த IAM யூசர் வேண்டாம். ஆனா என்ன கண்டிஷன்? ஒன்லி ஆன் டெவ் என்விரான்மெண்ட். ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட் கிடையாது, ஒன்லி ஆன் டெவ் என்விரான்மெண்ட். ப்ரொடக்ஷன் என்விரான்மெண்ட்க்கு அவங்க எதுவுமே ஆக்ஷன் கிடையாது. நோ ஆக்ஷன், ஒன்லி ஃபார் டெவ் என்விரான்மெண்ட். எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு, ஒரு நிமிஷம். ஓகே, நம்ம என்ன நேம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? ஒரு நிமிஷம். I will go with this one.
This is the debit distance, right? Click on this. And what is the tag? Here we have a tag. Then come below. The tag number E and B use pannirukku, correct? Now let me change it as E and B, uppercase la mark. E and B. ஏன்னா இங்க பாருங்க இந்த JSON என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. JSON வந்து case sensitive or non case sensitive. Case sensitive. E and B uppercase. Okay? So let me save this. Fine. Done, right? Now let's see. In the JSON அப்படியே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? Copy பண்ணிக்கிறேன். Let me copy this. And what I will do? I will paste it. I will paste it. So far clear? Any doubt? நான் இன்னொரு வடியும் இதுக்கு சொல்லி தரேன். இது எப்படி ஆட் பண்றதுக்கான இன்னொரு வடி நான் சொல்லி தரேன். பட் இப்போதைக்கு are you clear? Yes, bro. Right. Once it is completed, first point முடிச்சிட்டேன். பேஸ்டும் பண்ணிட்டேன். நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். Use the latest, okay, statement நம்ம include பண்ணிருக்கோம். SID, statement ID இது ஆப்ஷனல் தான். Effect add பண்ணிருக்கோம். Use allow or deny to indicate the policy allow or deny அது add பண்ணிருக்கோம். Principle, okay, இதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. Now what I will do? I will review the policy. Okay, let me come below and click on next, right? Click on next. That's it. The policy must contain a valid version string. I think it will allow only this particular version, I think. So let me go with same version. அது அதை மட்டும் தான் allow பண்ணுது. So I will copy this. Let's see. Okay. Now click on it. It is on. Okay. Now cool. Now what else? That's it. Is there any other thing that I need to do? Listen. Now come below. Completed, and I have to create the policy. We'll see. And let me come below and create a policy. இங்க பாருங்க என்னென்ன நமக்கு இதால கிடைக்கும்னு. Permission defined in this policy. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? EC2 ல read, list, permission, write எல்லாமே கொடுத்திருக்கோம். எல்லா ரிசோர்ஸ்க்குமே இது மூலமா EC2 ல, ரைட்டா? பட் இங்க பாருங்க deny பண்ணிருக்கோம். EC2 ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? Full tagging all resources கொடுத்திருக்கோம். So let me directly click on create policy. I have to give some policy name. Let me take it from here. What is the policy name they have given? Dev policy. I am policy for dev. Okay, dev policy. I can give dev hyphen policy. I am policy for dev. அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நேம் கொடுத்து நீங்க எதை வேணா கொடுக்கலாம். That's it. Click on create policy. Done. இப்போ நீங்க ஒரு பாலிசியை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. என்ன பாலிசியோட நேம் கொடுத்தீங்க ஞாபகம் இருக்கா? dev policy. Can you see here? This is the policy you have created. பட் இங்க பாருங்களேன், இது AWS managed policy. இது என்ன பாலிசி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, கஸ்டமர் மேனேஜ்டு பாலிசி. அப்ப என்ன வித்தியாசம்? நீங்களா கிரியேட் பண்ற பாலிசி கஸ்டமர் மேனேஜ்டு பாலிசி. AWS ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பாலிசி AWS மேனேஜ்டு பாலிசி. நேற்று என்ன ஒருத்தர் யாரோ கேள்வி கேட்டாங்க, ரீஜன் வைஸ் நான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும், பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும். எப்படி? பை கிரியேட்டிங் a கஸ்டமர் மேனேஜ்டு பாலிசி. Are you clear so far? Yes, sir. Guys, ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும்? How to create the policy? No, sir. Right. Good. So once policy is created, what is the next step? Group. I have to create a group. Now I have a question, guys. நீங்க யார் இதுக்கு கரெக்டா பதில் சொல்றீங்கன்னு பாப்போம். Can you tell me what is the difference between I am user versus I am group? என்ன நினைக்கிறீங்க? What is the difference between these two? ஒரு குரூப்ல நிறைய யூசர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஐஎம் யூசர் ஒரு யூசர். நீங்க எந்த தப்புமே இல்லை. I am groupன்றது it is a collection of I am user. ஆமா. ஏன் நான் குரூப் கிரியேட் பண்ணணும்? குரூப்பால என்ன அட்வான்டேஜ்? ஒரு டீமுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துடலாம் ஒரு பாலிசி. Exactly correct. Say for an example,
ஒரு கம்பெனில வந்து சேல்ஸ் டீம் இருக்கான்னு வச்சுக்கோ, இல்ல ஜூனியர் சேல்ஸ் டீம் இருக்கான்னு வச்சுக்கோ, ஜூனியர் டெவலப்பர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோ. there are set of junior developers இருக்காங்க. இன்னைக்கு மட்டுமே ஒரு 25 பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அந்த கம்பெனிக்கு. அந்த 25 பேர் எதுக்காக ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க? ஜூனியர் டெவலப்பர் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ 25 பேருக்குமே இமெயில் ஆக்சஸ் தேவைப்படும், 25 பேருக்குமே ஜீரா ஆக்சஸ் தேவைப்படும், 25 பேருக்குமே ஏதோ அவங்களுடைய ஓன் அப்ளிகேஷனோட ஆக்சஸ் தேவைப்படும். அப்போ சில விஷயம் காமனா உங்களுக்கு ஆக்சஸ் தேவைப்படும். நான் போயிட்டு 25 பேருக்கும் யூசரை கிரியேட் பண்ணி ஐஎம் யூசர் 1, ஐஎம் யூசர் 2, ஐஎம் யூசர் 3 இந்த மாதிரி 25 பேருக்கு அது ஒரு நாள்ல டெவாப்ஸ் ஒவ்வொருத்தரா கிரியேட் பண்ணிட்டு இவருக்கு போயிட்டு ஒவ்வொருத்தரா பார்த்து பாலிசி அட்டாச் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தா எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், ரைட்? அதுவே 25 யூசரை கிரியேட் பண்ணி அந்த 25 யூசருக்குமே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? ஐஎம் குரூப் அவங்க 25 பேர் இதுல லோட் பண்ணிடலாம். அந்த குரூப்புக்குள்ள லோட் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு டைம் பாலிசி அட்டாச் பண்ணிடலாம்ல. அப்ப அந்த 25 பேருக்குமே கிடைச்சிடும். கரெக்டா? இப்போ ஒருவேளை நான் ஒரு பாலிசி எடுக்கணும்னா கூட சரி, ரிமூவ் பண்ணா கூட அந்த குரூப்ல போய் ரிமூவ் பண்ணா 25 பேருக்கு போயிடும் இல்லைங்களா? அதனாலதான் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் யூஸ் பண்றோம். ஏன் நம்ம இண்டிவிஜுவலா போவாங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் கொடுக்கலாம்? 25 பேருக்கு தனித்தனியா மெசேஜ் அனுப்பிட்டு இருக்க முடியாது. ஒரு ரெக்கார்டிங்க 25 பேருக்கு போறதுக்காக தான். எஸ் சார். எஸ் ப்ரோ. என்ன தேவைப்படுது? ஆமா, அதான் ஃபர்ஸ்ட் யூசர் கிரியேட் பண்ணியது. 25 பேருக்கு டிஃபரெண்ட் ஐஎம் யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டு தானே ஒரு குரூப்ல லோட் பண்றோம். நம்ம குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டும் 25 யூசருக்கு கேட்டு லோட் பண்ணலாம்ல. பாலிசி அட்டாச் பண்ணும்போது தான் பிரச்சனை. பாலிசிக்கு தான் ப்ராப்ளம். பாலிசி நான் தனித்தனியா பண்ண முடியாது, அட்டாச் பண்ணிட்டோ ரிமூவ் பண்ணிட்டோ இருக்க முடியாது. திடீர்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் வருது, அந்த டைம்ல நான் நினைக்கிறேன் ஒரு தப்பான ஹேக்கர் வந்து ஹேக் பண்ணிட்டான், ஒட்டுமொத்த குரூப் இங்க டெலிட் பண்ணிட்டு போயிடலாம்ல. கைஸ் ஆர் யூ கிளியர்? குரூப்ன்றது ஒரு பெஸ்ட் பிராக்டிஸ். குரூப்ன்றது என்னது? ஒரு பெஸ்ட் பிராக்டிஸ். ஐடி கம்பெனில ஃபாலோ பண்ற ஒரு குட் பிராக்டிஸ். குரூப்ன்றது ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐஎம் யூசர் தான் group. I will do. Right. Now let me go ahead and create a group. Can we create the group? Right. How to create the group? Terima? Very simple. Now let me create one more duplicate. Let's search it. I am. Click on this. Left hand side, we can find the groups. Can you see the groups? User groups. And click on this. And I'm going to create a group, right? If the group I'm going to create a group. Click on group. That's it. Now let's follow this step. Click on create group that we have done. I'm going to give a name called dev-group. Can we give the name dev-group? Yes. So now I will give dev-group. Dev-group, correct? Now come below and directly I have to add the user to the group. I have to add the user. But if the user is not but here now user create Kumar no user create. Did you remember? Right? So what I will do, I will go come here and come below. Inge Kumar QA Kumar QA create user. Fine. So Kumar user, okay, that's fine. Now come below. What I will add, I will attach some permission. So to attach the permission. Now come below. I have to attach the permission. What permission pair நம்ம கொடுத்தோம்? ஏதாவது கரெக்ட்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What's the permission name, guys? Dev. Exactly, dev policy. Dev policy. Can you see here? This is the permission we have given. Just click on this. Click on this. And what else? And what else? Now come below. Come below. And then I am going to type dev user on username. I'm going to give some username because I'm going to add the user now. Now in the user I'm going to add the user. Now let me come below and can you see the create a group? Click on create. Now it will create a group actually. What is the group name, guys? Dev group is the group name. Dev group is the group name. So அப்ப நம்ம ஒரு group இந்த groupல ஏதாவது user இருக்காங்களா? இது வரைக்கும் எந்த user கிடையாது. Now I am going to add the user. So now I'm going to add a user. I'm going to add a user. So for that, come below. Here
Click on this. And you can find add user. Can you see here add user? Directly click on add user. Already ஒரு user இருக்கா. நான் என்ன பண்றேன்? இன்னொரு user add பண்ணா, but இது இன்னும் create ஆகல. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம். இது இன்னும் loadingல தான் இருக்கு. Right? Define that. Now click on this. Add a user. Why? Why it is not showing? Okay, already add பண்ண user. Okay, fine. I will add this Kumar Q, but I am checking here also whether are we in the right direction. I need a dev user actually. I need a dev user. Okay. Instead of going here, better I will go with the user. Preference I can go with the user. Already Kumar Q irukku வேண்டாம். Let me create a new user. Here I have to give the username, right? Say dev hyphen user. Name. So what I have given? Dev. Where is that? Where is that? Yeah, dev hyphen user. Then what else? I need to add the permission, right? So for that, I will go here and click on this user access to the AWS management console. Now come below, and what else they have given? Programmatic access, also AWS management console access. Rent access me கொடுக்க சொல்றாங்க. நான் என்ன பண்றேன்? Programmatic access already கொடுத்துட்டேன். Right? So I want to create a IAM user. Now click on this. Now I'm going to give some custom password. Click on custom password. So custom password era or password நம்ம தரலாம். நானே கொடுக்கிறேன். One password I'm giving here. And if you want to see the password, I have given the admin 123 Excel laboratory I have given. Right? So after that, that's it. User must create a new password sign on. என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, uncheck பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So I also what I am going to do? I'm going to uncheck this. அதுக்கப்புறமா that's it. It is completed. I have to select the dev group. Fine. Now come below and click on next. நான் இது என்ன பண்ணணும்? I have to add the user to the group, right? எந்த group add பண்ண போறேன்? Dev group குள்ள இந்த user add பண்ண போறேன். Click on this. That's it. Now what else? What else? Once it is completed, click create user button, dev group. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. Now here come here and click on next. Now if you come here, if you want to apply some tagging, you can apply it. Tag is just a name. So are they asking to apply the name? Dev group, no tagging. That's it. Create a user. Completed. Now you can find the URL, right? AWS login Dinesh. நேத்து இந்த இடத்துல என்ன இருந்துச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நேத்து இங்க என்ன இருந்துச்சு? இல்லையே. AWS login Dinesh அந்த இடத்துல என்ன இருந்துச்சு? நேத்து. என்ன இது? அக்கவுண்ட் ஐடி. அங்க என்ன இருந்துச்சு? இந்த அக்கவுண்ட் ஐடி இருந்திருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு அக்கவுண்ட் ஐடி அங்க இருந்திருக்கும். ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? இப்ப எப்படி AWS லாகின் தினேஷ் மாறுச்சு? அது காரணம் என்ன? கைஸ் 12 பேர் இருக்கீங்க. ஏதாவது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க. வேடிக்கை பார்க்கிறதுக்கு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றோம் நம்ம. இங்க என்ன அலைஸ் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க சார், அதனால Exactly. We set the allies thing. Fine. Right. Completed. That's it. Completed. Now what I will do? I will download the CSV file. Here I can see the CSV file. This is the dev user credential. Now I will open the CSV file and fine. I can see the URL, username and password. What I will do? I will maybe open some incognito window. Here I will search for AWS Amazon.com, or I can use the same URL also. So I will copy this URL and I can paste it.
I have to give the username, right? What is the username? Username is dev user. What is the password? This is the password. Admin123 excellent. So this is the password. And click on sign. Now I can see the IAM user. I can able to log in as a IAM user. Now, if you see here, I am checking the EC2 dashboard now. எத்தனை EC2 create பண்ணிருக்கேன்? எத்தனை EC2 create பண்ணிருக்கேன்? 2 EC2. 2 EC2. ஒன்னு வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல இன்னொரு டெப்ல. இப்ப பார்க்கலாம். One minute. So we have logged into AWS console, right? We have checked the IAM user and account alias and the AWS region, right? When I set the AWS region also, can you see here? The different region it's selecting. But I have to use dev-user region. This is the username. This is the username. Dev-user @AWS login Dinesh. Fine. Now come below. And before that, in which region I have launched? Let's check it. Virginia. North Virginia. North Virginia. So I will change the region to North Virginia. Can you see here? I can see the definitions of product instance, right? Yes or no? புரியல. ஒரே விஷயம் சொல்லு. Region கூட தான் சர்வர் கிரியேட் பண்ண முடியும். You have to create a region கூட தான் சர்வர். ஒரு physical server தான வாங்குறோம் நம்ம, virtual server. Right. Now we'll check the general immersion, what it is saying. And let me try to, நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா, AWS management console போயிட்டு production instance இருக்குல்ல, அதை நான் ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ண போறேன். எதை ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ண போறேன்? Production instance. Now click on production and click on instance state. Stop னு ஒன்னு இருக்கா? Let me try to stop and click on stop. What it is giving? It is failed to stop the instance. It is failing, right? Why? Because of permission. என்னால என்ன பண்ண முடியாது? Stop எல்லாம் பண்ண முடியாது. Now let's see. I am seeing this error, right? Can I able to see this error? So now நான் என்ன பண்றேன்? Production விட்டுறேன். Dev stop பண்ண ட்ரை பண்றேன். What is happening? We'll see. In the same way, click on instances. Okay. Now once again click on dev and then go to instance state. And can you see the stop instance? Click on this and click on stop. It is stopping, right? அப்ப நான் கொடுத்த permission dev environment-க்கு நான் permission கொடுத்திருக்கேன், production-க்கு deny பண்ணிருக்கேன். production என்னால என்ன பண்ண முடியாது? எதுவுமே பண்ண முடியாது. இப்ப ரியல் டைம்ல இதே மாதிரி தான் environment-க்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு privileges கொடுத்திருப்பாங்க. production-ல உங்களால touch கூட பண்ண முடியாது. The level dev environment, staging environment, testing environment, local environment, you can do anything, right? So now see, it got stopped. Great job. You tested the permission for each instance. Next chapter we will learn about IAM role for AWS. இது வரைக்கும் நமக்கு IAM user னா என்ன தெரியும், IAM group னா என்ன தெரியும், IAM policy. Yes or no guys? Any question till here? No sir. No bro. என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க இது வரைக்கும். URL change aws.dinesh. அது மட்டும் ஒரு காட்டுறீங்க. இது நிறைய பேர் பேசலாம். ஒரு நிமிஷம் கேட்குது. என்ன சொல்றீங்க கேளுங்க, சஜ் திருப்பி கேளுங்க. aws.dinesh. சொல்றது URL change. நான் சேஞ்ச் பண்ணலைங்க, அலைஸ் நேம் கொடுக்கல. இந்த ரைட் ஒரு நிமிஷம். இந்த இடத்துல we have an IAM hands-on, right? Here
when I create an IAM resources, can you see like in the allies name மாத்தின ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? வாயத்திறந்து ஏதாவது பேசுங்க, அப்பதான் புரியும் எனக்கு. நீங்க கேக்குறீங்களா கேட்கலன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? ஒரு நிமிஷம் இங்க பாருங்க, ஒண்ணும் இல்ல. இந்த இடத்துல we have access dashboardக்கு போங்க. இந்த dashboard இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு அலைஸ் நேம் நீங்க மாத்தணும்னா எடிட் பண்ணிக்கலாம். உங்க பேர் சதீஷ், நான் சதீஷ் கூட கொடுத்துக்கலாம். AWS login.sadish, நான் சேவ் சேஞ்சஸ். இப்போ அலைஸ் நேம் மாறிச்சு இல்ல? ஓகே. URL பாருங்க. ஓகே ரைட். இஃப் யூ கோ ஹியர், என்னோட இன்காக்னிட்டோ விண்டோக்கு போறேன். திஸ் இஸ் மை இன்காக்னிட்டோ விண்டோ. இப்ப ரெஃப்ரெஷ். Let me log out. Now let's see the dashboard. This is the URL. I will copy this and can you able to understand? Yes, bro. Yes. So this is the username. Your account ID இருக்கிற இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணிக்கிறீங்க? எனக்கு அக்கவுண்ட் ஐடி வேண்டாம், அந்த நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறீங்க. நீங்க உங்க பேர் கூட கொடுத்துக்கலாம், இல்ல வேற வாட்டர் பாட்டில் ஏதாவது ஒரு பேர் கூட கொடுத்துக்கலாம். You can give anything here ன்னு சொல்றேன். அக்கவுண்ட் ஐடிக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ற அந்த அலைஸ் நேம். இப்ப வீட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னா என்ன தினேஷ் குமார்னு கூப்பிட மாட்டாங்க, எனக்கு ஒரு பெட் நேம் வச்சு கூப்பிடுவாங்க. எல்லாருமே உங்க வீட்லயும் என்ன பண்ண ஒரு பெட் நேம் வச்சு கூப்பிடுவாங்க. அந்த பெட் நேம் தான் அலைஸ் நேம். Are you getting? Yes, got it. Right. So any doubt on IAM user, IAM group and IAM policy? இந்த மூணுல என்ன டவுட் இருக்கா? டவுட் இல்லைன்னா நம்ம அடுத்தது போலாம். No doubt. No, sir. நம்ம அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது we have to understand IAM role. அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னங்க? IAM role. இந்த IAM ரோல்னா என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆகும். இந்த IAM யூசர் குரூப் பாலிசியை கம்பேர் பண்ணும்போது IAM ரோல் ரொம்ப முக்கியம். இன்டர்வியூ நிறைய முறை கேட்கறாங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ், ரைட்டா? பாருங்க, IAM ரோல்ன்றதுக்கு இந்த இமேஜே போதுங்க. IAM ரோல்ன்றது ஒரு வகையான கேப் மாதிரி. இந்த ஐபிஎல் மேட்ச் இந்த ஆரஞ்சு கலர் கேப், ப்ளூ கலர் கேப், பவுலர்ஸ்க்கு ஒரு கேப் கொடுப்பாங்க, கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேனுக்கு ஒரு கேப் கொடுப்பாங்க. அது மாறிட்டே இருக்கும் பாத்தீங்களா? ஸ்கோர் ஒருத்தன் அதிகமா போவான், திருப்பி ஒருத்தன் கம்மியாயிடலாம், விக்கெட்ஸ் அதிகமா எடுப்பான், கம்மியா எடுப்பான். அவனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கேப் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், அந்த லாஸ்ட் மேட்ச் வரைக்கும் அது ஜம்ப் ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? அதை நோட் பண்ணிருக்கீங்க? அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இது ஒரு அதிகாரம் மாதிரி, அரசியல் அதிகாரம் மாதிரி. இன்னைக்கு இவன் எம்எல்ஏவா இருக்கலாம், நாளைக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையால உள்ள போயிடலாம், எம்எல்ஏ வெளியே போயிடலாம். அந்த கேப் தொப்பி மாறிட்டே இருக்கும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரிதான் ஒரு கம்பெனில நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், உங்க டீம்ல லாஸ்ட் நாள் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகுது. ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? லைவுக்கு போகுது, கஸ்டமருக்கு போகுது இந்த ப்ரொடக்ஷன். அன்னைக்கு பார்த்து ஒரு ஒருத்தர் லீவ் போட்டான். அவர் ரொம்ப முக்கியமான அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு. இப்போ வேற வழியே இல்லை, வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு, திங்கக்கிழமை நீங்க ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும். உங்க ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ற எல்லா மெம்பரும் ஆல்ரெடி ஒர்க்ல பிஸியா இருக்காங்க. ஆனா இவன் லீவ் போட்டான், இவன் மட்டும் தான் அந்த வேலையை செய்ய முடியும். இப்போ ஒரு மேனேஜருக்கு எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு டீம் லீடருக்கு எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமா இருக்கும். இப்ப நீங்களே கூட பாருங்க, 15 பேர் நீங்க கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. எனக்கு ஏதோ ஒரு ஹெல்த்தால சிக் ஆயிடுச்சு, நான் ஒரு வாரம் லீவ் எடுக்கிறது கூட இருக்கு. ஒரு வாரம் வரைக்கும் நீங்க தாங்க முடியும். 8வது நாள் நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்காம இருக்கனா என்னுடைய ஹெல்த் எல்லாம் நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. வாட் யூ வில் திங்க் லைக், என்ன எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கல, கண்டிப்பா எண்ட் ஆஃப் தி டே நானா இருந்தாலும் அதான் பண்ணுவேன், நீங்களா இருந்தாலும் வில் ஆல்சோ டு தி சேம் திங், ரைட்? அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு பர்சன் ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும். அந்த கிளாஸ்ல அப்படியே கண்டினியூஸா எடுத்துட்டு போய் ஆகணும், எந்த பிழையும் இல்லாம எடுத்துட்டு போய் ஆகணும் இல்லையா? அப்ப நான் எதுக்காக இந்த விஷயத்த சொல்றேன்? அப்போ நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு ரியல் டைம்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது லாஸ்ட் டேல ஒருத்தர் லீவை போடுறான். அப்ப அந்த இடத்துல அந்த வேலையை செய்ய ஆகணும். அப்போ அவனை நான் உள்ள கொண்டு வர்றது பெரிய விஷயம். உள்ள கொண்டு வர்றது மட்டும் இல்லாம அவனுக்கு நான் செட் ஆஃப் பர்மிஷனே கொடுக்கணும்.
அவருக்கு அந்த ஆக்சஸே இருக்காது. சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் வேற ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு. இந்த மேனேஜர் என்ன பண்றாரு, அந்த ப்ராஜெக்ட் போய் பேசுறாரு, சேயிங் தட் நாளைக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ரொடக்ஷன் போகுது, இங்க ஒருத்தர் லீவை போட்டுட்டான், நீங்க கொஞ்சம் உள்ள வந்தா நல்லா இருக்கும், அவனை நீங்க அலோவ் பண்றீங்கன்னா அந்த மேனேஜர் கிட்ட பேசுறாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு, அலோவ் பண்றேன். ஆனா இவனை உள்ள கொண்டு வந்தா என்ன பண்ணணும், ஆல்ரெடி அவனுக்கு நம்ம என்னென்ன பர்மிஷன் கொடுத்தோமோ, என்னென்ன அப்ளிகேஷன் பர்மிஷன் கொடுத்தோமோ அதெல்லாம் இவன் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஆனா இவன் நிரந்தர எம்ப்ளாயும் கிடையாது. இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு தானே வேலை செய்ய போறோம், 2 நாளைக்கு தானே வேலை செய்ய போறோம், இல்ல ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு தானே வேலை செய்ய போறோம். அப்ப அவனுக்கு நான் ஏன் அந்த ஐஎம் யூசருக்கான எல்லா ப்ரிவிலேஜஸும் கொடுக்குறது? நாளைக்கு கூட அவன் தப்பா மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டானா, அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், ஒரு டெம்பரரி பர்மிஷன் தரணும். என்ன பர்மிஷன் தரணும்? டெம்பரரி. 2 hours மட்டும்தான், 4 மணி நேரம் மட்டும்தான். அப்படி பர்மிஷன் கொடுத்தா 4 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அவர் அதே யூசரின் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணா லாகின் பண்ண முடியாது. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, ரியல் டைம்ல இதெல்லாம் நடக்கும். ரியல் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓலா ஊபர்ல இருந்து ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபி பாத்தீங்கன்னா only 1 hour, only 2 hour it will be there. After that it will be expired road. பார்த்திருக்கீங்களா, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரைட் கைஸ்? எஸ் ப்ரோ. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் என்ன பண்ண போறோம், ஒரு டெம்பரரி பர்மிஷன், டெம்பரரி பாலிசி, டெம்பரரி யூசர், அதுதான் ஐஎம் ரூல். டெம்பரரி யூசர் தான் யாரு, ஐஎம் ரூல். கைஸ் கேன் யூ டெல் மீ, எனக்கு புரியல இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னதுன்னா சொல்லுங்க, ஐ வில் டெல் யூ. Any question? Yes, no doubt, bro. Super. Right. Now come below. To create S3 bucket. S3 bucket ஏதே சொன்னேன், சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ். பொதுவா S3 பத்தி நான் இன்னும் நடக்கல. S3 தான் நம்மளோட அடுத்த டாபிக். S3 எதுக்காகனா இட் இஸ் a ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ். EC2 என்ன சர்வீஸ்? கம்ப்யூட் சர்வீஸ். IAM என்ன சர்வீஸ்? செக்யூரிட்டி சர்வீஸ். IAM என்ன சர்வீஸ்? செக்யூரிட்டி சர்வீஸ். EC2 என்ன சர்வீஸ்? கம்ப்யூட் சர்வீஸ். S3 என்ன சர்வீஸ்? ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ். நம்ம என்ன பண்ண போறோம், I'm going to create a S3. Enter into the S3 console and then click create button. For more information on S3, please refer. I'm going to create a bucket. Right? So what I will do, I will create one more duplicate. I click on this, go to duplicate. Now S3 oda dashboard ku poga. Can we go to S3 dashboard? Type S3 and click on this. Click on this. Now create a bucket. I will come here. Now I create a bucket. Okay. And I have to give some name. IAM test something. Okay. I will copy this. Now modala or changes pannala maathiradren. I will edit this. Instead of Satish, once again I will make it as Dinesh. Fine. Now come below and I can give the new username, which is maybe my name, Dinesh Abdulramari. Username IAM test. Parallel பார்க்கணுமா? Then come below. Okay. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், I am going to upload some file also. ஏதாவது ஒரு file. So we'll upload some file. S3 ன்றது ஒரு ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் தானே. I am going to upload some file. Okay. Now come below directly. எதையும் பார்க்காதீங்க. You just click on create bucket. நேத்து மாதிரி I am going to create a bucket. இந்த bucketல போயிட்டு I am going to upload some file. Click on this. I will upload some file. Can you see the upload? Can you see upload? Upload. Add a file. I will upload some file. ஏதாவது ஒரு file upload பண்ணி பார்க்கலாம். Pictureல என்ன இருக்கா? Okay. Desktop. Any file, documents. Okay. Any file that I can upload. Different types of instance உங்களுக்கு எடுத்துருக்கேன். I will upload that particular file. Okay. Click on it. பாத்தீங்களா, அந்த ஃபைலை நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். எங்க இருக்கு பாருங்க, different types of instance. இது ஒரு text file. அதனுடைய byte வந்து 250 byte file. Right? Completed. Now what else? Once you uploaded, simply you can click on upload button சொல்றாங்க. Okay, I will go here and click on upload. இப்போதைக்கு நான் ஒரு பக்கெட்டை கிரியேட் பண்ணி அந்த பக்கெட்டுக்குள்ள என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரு பக்கெட்டை கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். Fine. Now come below. Create one more bucket name. இன்னொரு பக்கெட்டையும் கிரியேட் பண்ண சொல்றோம். Let me create another bucket also. So what I will do, I will go here and I will create another bucket. Close it. Click on buckets. This is IAM test Dinesh, right? I will create another bucket. Say this is IAM a test. Then say Oreni. அப்படின்னு என்ன பண்றேன், இன்னொரு பக்கெட்டோட கிரியேட் பண்றேன். Now directly come here, create a bucket. How many buckets are there?
Totally 2 bucket, right? One is IAM test Dinesh, IAM test Oren. What happened? Here region select our Oren. Buckets. Okay, credit. Fine. Now come below. One more bucket. Upload any file in the S3 bucket. Okay, I will upload also. Now click on this. Where is the upload? Here. You have click on upload. Add a file. We will add some file. Now this file add panna poren. I will add the HR contacts. File irukla, that I will add it. Click on open. Or Excel file add panna. Enna file add panna Excel. Just it. Upload. Completed. Completed. Close. So there are HR contact Excel file add. So petra bucket get padika. What are two bucket? I am the ratio bucket. I am test over name or bucket. Either or file, either or file add. That's it. Come below. Now move on to the IAM console and create an IAM role for EC2 instances. Now IAM console. Right. Now let me create one more duplicate. I will go to the IAM console. Where is IAM? Here we have an IAM. Here we have an IAM. What I need to go? I need to go for IAM user. Super. What else they have given? After that, create an IAM role in the IAM user. Create an IAM role. So what I will do? I will create an IAM role. In the role. So I have to create the role, right? Click on create role. That's it. Now AWS service. AWS service EC2. Okay, fine. AWS service. I have to trust the entity type AWS service. And the services like EC2. Now come below. I have to select this EC2. EC2. Eda allow panna poran. EC2 allow panna poran. Fine. EC2. Now come below. I have to send this policy. JSON policy. Permission attach panna poran. Enna permission and ninga purinjikku. Let's see. இதை யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் கூட பண்ணலாம் இல்ல you guys can tell me. Syntax. Why syntax? நான் ஒழுங்கா காப்பி பண்ணிட்டேன். இதுல இருந்து till copy and then எங்க இருக்கு this one. This syntax எடுக்கறப்ப ஓகே syntax எடுங்க. இந்த இடத்துல பாருங்க இது யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் whether you can able to explain or not நான் பார்க்கறேன். Can anyone try? பக்கெட் எல்லாமே லிஸ்ட் பண்ற ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பக்கெட் எல்லாம் எல்லா பக்கெட்ஸ் நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கோமோ அதெல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே சூப்பர் பார்க்க முடியும். ஓகே நம்ம என்னென்ன பக்கெட்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோமோ அதை பார்க்க முடியும். சூப்பர். வாட் எல்ஸ்? அப்புறம் அந்த பக்கெட்டோட லொகேஷன்ஸும் நம்ம சூப்பர். பக்கெட்டோட லொகேஷனையும் பார்க்க முடியும். வெரி குட். கரெக்ட். ஸோ இந்த இடத்துக்கு மீனிங் என்னன்னா நீங்க எந்தெந்த பக்கெட்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களோ உங்க ஏடபிள்யூஎஸ்ல அது எல்லாம் பார்க்க முடியும் அண்ட் அதோட லொகேஷனையும் பார்க்க முடியும். யாரால? ஐஎம் ரோலால. அடுத்தது அதுக்கப்புறம் கெட் ஸ்டார் இருக்கு. அது என்னன்னு தெரியல. லிஸ்ட் ஸ்டார். கெட்ன்ற வார்த்தைக்கு அப்புறம் எது வந்தாலும் இங்க கெட்டுக்கு அப்புறம் வார்த்தை எது வந்தாலும் லிஸ்ட்ன்ற வார்த்தைக்கு அப்புறம் எது வந்தாலும் ஸ்டார். நம்ம என்னன்னு கொடுக்க தெரியல. ஒருவேளை பேர் மாத்தி கொடுத்துட்டு அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ்ல பிரச்சனை வரும்ல, அதனால ஸ்டார். இப்ப நம்ம இங்க என்ன பண்ணணும்னா எந்த யூசர் பார்க்கணுன்றதை எழுதணும். நான் எழுதுனீங்களா ஐஎம் டெஸ்ட். என்ன பேரு? ஐஎம் டெஸ்ட் தினேஷ் இல்ல. So you will copy this and where you can keep it here. இங்க இங்க ஐஎம் டெஸ்ட் தினேஷ். இன்னொன்னு என்னது? ஐஎம் டெஸ்ட் ஒரே நேம். Copy this.
ஒரே ரைட்டா? இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வேற ஐ கேன் சொல்லுங்க. அந்த ரிசோர்ஸ் கீழே ARM is to AWS டெஸ்டிங் போட்டிருக்கீங்களா? அது என்ன சார்? நம்ம அலைஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு URL கிடைச்சிச்சு இல்ல? ஆமா சார். ஒவ்வொரு பக்கெட்டும் கிரியேட் பண்ணும்போதோ இல்ல ஒவ்வொரு பக்கெட்டும் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ARN கிடைக்கும். ARN என்ன அர்த்தம்னா அமேசான் ரிசோர்ஸ் நேம்னு சொல்லுவாங்க. நான் அதை காட்டுறேன் பாருங்க. இங்க பாருங்க, நீங்க இங்க ஒரு பக்கெட்டை கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, இந்த பக்கெட்டை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா கேன் யூ சி பர்மிஷன் ஒன்று இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. இல்ல இன்னும் இங்க கூட வேண்டாம். let me click on bucket. I can show. When you click on this and there is a properties, and can you see here Amazon resource name, ஒவ்வொரு பக்கெட்டுக்குமே ARN இருக்கு. இது அதோட சின்டாக்ஸ் ARN AWS S3. இதுக்கு பேரு IAM test தினேஷ் நம்ம கொடுத்த நேம், பக்கெட்டுடைய நேம். அதே மாதிரி நீங்க IAM test ஒரே நேம் கிரியேட் பண்ணீங்கல்ல, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. ARN AWS S3 IAM test ஒரே நேம். அததான் இங்க ARN AWS இங்க வந்து நம்மளால ரெண்டு இருக்கு இல்லீங்களா? IAM test தினேஷ் IAM test ஒரே நேம். நாளைக்கு 100 பக்கெட் கூட இருக்கும். ஒவ்வொன்றுத்துக்கு நான் எழுதிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல, அதனால ஸ்டார்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்டார்னா எனி பக்கெட் நேம்னு அர்த்தம். இங்க ஸ்டார் அர்த்தம் எனி பக்கெட் நேம். நான் சொல்றது புரிஞ்சுச்சா? ஓகே. புரியலன்னா பரவாயில்ல சொல்லுங்க. புரிஞ்சுச்சா புரியலையா? புரிஞ்சுது. ஓகே, நான் என்ன பண்றேன், பெட்டர் இந்த JSON பாலிசில ஒரே ஒண்ணுத்துக்கு மட்டும் நம்ம அலோவ் பண்ணலாம், which is தினேஷ் மட்டும் அலோவ் பண்ணலாம். ஓகே, தினேஷ் மட்டும். Now let us copy this and I will go here. Where is that? Here. I can click on next. Next click பண்ணுங்க. And now I am going to create the policy. Click on create policy. இந்த பாலிசியில போயிட்டு நம்ம எதை கிளிக் பண்ண போறோம்? JSON kind of policy, right? Yes, I can see the JSON. Click on the JSON. இந்த பாலிசியில I will paste. நான் எதுக்கு மட்டும் தான் பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன்? தினேஷ் மட்டும் தான் பேஸ்ட் பண்ணேன். தினேஷ் பக்கெட், தினேஷ் உடைய ஃபைல்ஸ், பக்கெட்ல இருக்கிற ஃபைல்ஸ், ரைட்? Now what else? Once it is completed, I have to give the name called IAM bucket test policy. IAM bucket test policy. Okay, fine. IAM bucket test policy. Where is that? Here. Okay. Now come below. Click on next. I want to give some name. Say IAM bucket test policy. That's it. வேற எதையும் பார்க்க தேவையில்ல. டைரக்டா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, create a policy. It will create a policy also. Fine. நீங்க என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க ஞாபகம் இருக்கா? IAM bucket test. IAM bucket test policy. இதுதான் நீங்க கிரியேட் பண்ண customer managed policy. Now once again, once it is completed, back to the page where you creating IAM role, press the refresh button on the right corner. I can say IAM bucket test policy. We'll see where is that IAM role. Yeah, here we have, right? நான் என்ன பண்றேன், can you see the refresh? The refresh கொடுத்து பார்க்கலாம். When I refresh, now ஒரு நிமிஷம், IAM bucket test. ஒரு நிமிஷம், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். IAM bucket test. இதனே இதை கிளிக் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இந்த பாலிசி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்க ரோலுக்கு இந்த பாலிசி ஆட் பண்ணிட்டு just click on next. You have to give the role name now, and I have to give the role name. What is the role name I'm going to give? Come below. Say IAM bucket test role அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். IAM bucket test role அப்படின்ற மாதிரி பேர் கொடுத்துக்கிறேன்.
ஒரு வாட்டி நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிக்கங்க எல்லாமே நீங்க கொடுத்ததா இருக்கான்னு. எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஐஎம் பக்கெட் டெஸ்ட் பாலிசி தான். எனி அதர் திங் ஐ ஹவ் டு கிவ் இட். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. தட்ஸ் கிளிக் ஆன் கிரியேட். Creating a role, I am bucket test. It will create a bucket. That's it. You have created the role. I am bucket test. நீங்க கிரியேட் பண்ண ரோல் இதுதான். Now what is the next step? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க ஞாபகம் இருக்கா? இந்த I am ரோலுக்கு நீங்க என்ன அட்டாச் பண்ணிருக்கீங்க? S3 bucket. எந்த S3 bucket பாலிசி? எந்த S3 bucket பாலிசி? தினேஷோட S3 bucket. ஒரே நேம் bucket நீங்க அட்டாச் பண்ணல. தினேஷோட bucket ஒரே bucket மட்டும் தான் அட்டாச் பண்ணிருக்கேன். Now நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Move on to EC2 console and we will connect that EC2 instance which is production instance connect பண்ண போறேன். EC2 connect பண்ண அப்புறமா என்ன நடக்குதுன்றத நம்ம பார்ப்போம். Right? Can we try? Right. Now what I will do? ஒரே விஷயம். Yes. Now I will go here. Not this one. Let me go to that role. ஒரே விஷயம். Okay, so let me go to the EC2 dashboard, production instance, click on this and click on connect. Once connect பண்ண அப்புறமா EC2 instance connect, right? Now come below and what they are saying and try to connect, right? Production instance, click on connect. Okay, so என்ன சொல்றான்னு பாருங்க. Move on to EC2 console to attach the IAM role on this at this time. If you don't have EC2 instance created in the previous lab, check the top right to see whether AWS is properly set up. Select prod instance and then click connect button. Now prod instance la போய் என்ன பண்ணணும்? Connect பண்ணணும். Connect to instance by using instance connect option. Click to connect. Then the terminal will come out of type AWS S3 to list. Cannot see the list of it. Okay, we'll see. I will go here and come here and click on connect. Click on connect. Okay, done, right? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? What I should do from my side? I have to type என்ன கமாண்ட் சொல்றாங்க பாருங்க. AWS S3 LS அப்படி டைப் பண்ண சொல்றாங்க. What I should type? AWS S3 LS. Can I try now? Yes. Now type AWS S3 space LS. இதுக்கு மீனிங் என்ன? What is the meaning of this line? S3 பக்கெட்ல லிஸ்ட் என்னன்னு என்னென்ன S3 பக்கெட்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அதை லிஸ்ட் பண்ணுன்னு அர்த்தம். LS னா அர்த்தம் லிஸ்ட் பண்ணுன்னு அர்த்தம். S3 லிஸ்ட் பண்ணுன்னு அர்த்தம். S3 buckets. Press enter. Unable to locate credential, you can configure the credential by running AWS configure. என்ன meaning? Listen. I can ஒரே விஷயம். ஓகே, நான் உங்களுக்கு அந்த டாபிக் இன்னும் எடுக்கிறேன். இது தேவையில்லை, ஒரே விஷயம் இல்லை. லிசன், நான் பெட்டர் ஐ வில் கோ வித் இன்காக்னிட்டோ. Guys, time is up, so I will stop it here.
இப்போதைக்கு நீங்க இதை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. IAM ரோல் மட்டும் we'll see tomorrow because இப்போ இங்கிருந்து எடுத்தா இன்னொரு 40 minutes ஆயிடும் IAM ரோல் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஸோ லெட்ஸ் கண்டினியூ டுமாரோ. நீங்க IAM யூசர், IAM குரூப் அண்ட் IAM பாலிசி இந்த மூணுத்தை மட்டுமே இந்த ஜெனரல் இமர்ஷனரியை பயன்படுத்தி இந்த URL நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பியிருக்கேன். ஒரு வாட்டி கிரியேட் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்க. டுமாரோ ஐ வில் டெல் ஃப்ரம் ஹியர். எனக்கு 11:30 இன்னொரு 12:30 இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கு. So I need to go there. So I will start it from here. But you can complete this launch EC2 instance, create an IAM identity, and then you can test the access. மறக்காம ஒன்ஸ் உங்க வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்க பட்டுச்சுன்னா you have to clear them as மறந்துடாதீங்க. நான் இதை கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்னா what I should do? I have to either stop it or terminate. ஸ்டாப்போ இல்லை டெர்மினேட்டோ நான் பண்ணிடுவேன். So let me, I don't need this one. So what I will do, I will terminate this instance. I will terminate this instance. The same way, if we go with the IAM also, S3 bucket நம்ம create பண்ணிருக்கோம். If you click on buckets, if you don't want this one, you have to delete the bucket. Click on this, delete the bucket. It will ask you. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஃபைலை delete பண்ணணும். File delete பண்ணணும். You can come here, just type permanently delete. Permanently delete empty. Make it empty. Make it as empty. Completed. Click on exit. Now let's try delete this one. Click on delete. Click on delete and copy this. Paste it here. Dinesh got deleted. The same way ஒரே நேம் delete பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும்? File delete பண்ணணும். Click on this. Just delete. Just delete and permanently delete. அதுக்கப்புறமா வந்து பக்கெட் delete பண்ணுங்க. ஃபைலை delete பண்ண அப்புறமா என்ன பண்ணணும்? பக்கெட். எங்க பக்கெட்? This is the bucket, right? Now let's try to delete them. Just to try to delete them. Now delete the bucket. இப்போ நம்ம பக்கெட் delete பண்ணியாச்சு. வேற நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணோம்? IAM கிரியேட் பண்ணோம். இல்லைங்களா? யூசர்ஸ் போகும். So what is the user? Kumar QA வேண்டாம்னு நினைச்சீங்கன்னா you just click on this and Kumar QA, delete the user. Then roles. Roles நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணோம்? IAM என்ன கிரியேட் பண்ணோம்? Test ஒரு roles கிரியேட் பண்ண இருக்கா? What is that? Okay, we'll see. Policy. Customer managed policy. IAM read only access. புரியலங்க. IAM hyphen bucket hyphen test தானங்க சார். IAM hyphen bucket இல்லைங்க. ஒரு நிமிஷம். Let's check. One second, I will type IAM. இதுல is there any users? இங்க it is showing the users. Click on this. இந்த dev user நம்ம கிரியேட் பண்ண கரெக்ட்டா? I will delete them. Dev hyphen user, delete them. The same way IAM போகும். இந்த ஃபேக்டர்ல யூசர் delete பண்ணிட்ட அப்புறமா ரோல்ஸ் இருந்துச்சு கரெக்ட்டா? பாலிசி. Click on this. என்னென்ன பாலிசி நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்? So I have created this policy, right? Demo policy ஒரு வாட்டி கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். dev policy நான் கிரியேட் பண்ணது. IAM policy நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் கரெக்ட்டா? So maybe IAM bucket in this policy எனக்கு வேண்டாம். Let me delete them. And IAM bucket policy delete. What happened? Any space constraint? Okay, delete them. Okay, what else? இந்த இடத்துல dev policy. இதுவும் நான் கிரியேட் பண்ண policy. So let me delete them. Dev hyphen policy delete them. Cool. It deleted. Okay. Now come here. I am. What else? Roles நம்ம கிரியேட் பண்ணுமா? Group கூட கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஒரு group dev group கிரியேட் பண்ணல. Just click on dev group and delete it. So dev hyphen group delete them. And what else? Roles மட்டும்தான். Last we have a role. என்ன role நான் கிரியேட் பண்ணேன்? So I have created
IAM test bucket இருக்குல்ல, just இதெல்லாம் மத்த ஸ்டாஃப் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. நான் கிரியேட் பண்ணது மட்டும் I will delete it. IAM okay, yes, paste it here, delete it. எப்ப நீங்க ஒரு ரிசோர்சஸ் வேலை முடிச்சிட்டீங்களோ, இது ப்ரீ டயர்ன்றதால உங்களுக்கு ஒரு வேலை எதுவும் ரொம்ப வேலை இல்லைன்னா வந்து டெலிட் பண்ணி விட்டுருது. இருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை, பட் இட் இஸ் குட் ப்ராக்டிஸ் டு டெலிட் them பிகாஸ் நம்ம எல்லாமே ப்ரீ டயர் யூஸ் பண்றதால. Yes, are you clear with இந்த IAM user, IAM group, IAM policy, except IAM role தவிர மத்த மூணு புரியுதா? எஸ் சார். புரியுது சார். சரிங்க, நம்ம நாளைக்கு IAM ரோல் பார்க்கலாம். நாளைக்கு மீன்ஸ் டுமாரோ இல்லை, மண்டே, ரைட்? ஸோ ரெக்கார்டிங்ஸ் கிடைக்கும் லாஸ்ட். கைஸ், எனக்கு ரெக்கார்டிங் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் யூடியூப்ல. எனக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் தான் நீங்க பண்ணணும். என்னால ரெக்கார்டிங் அடுத்து அரை மணி நேரம் ஒரு நேரத்தில் பண்ண முடியாது. எனக்கு கண்டினியூஸா கிளாஸ் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஐ நீட் 1 day. நான் கண்டிப்பா உங்க ரெக்கார்டிங் வீடியோ அப்லோட் ஆயிடும், பட் 1 dayல. ஓகே. உங்க வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன். 15 hours ago நேற்று நைட்டே அப்லோட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. சரிங்களா? ஒவ்வொரு கிளாஸுக்குமே எனக்கு அன்னைக்கு நைட் வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் டைம் கொடுங்க. ஏன்னா எனக்கு நிறைய கிளாஸ் அகைன் ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருக்கிறதால இந்த வீடியோ என்னால ஒவ்வொன்றா எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் அந்த நாளுக்குள்ள அப்லோட் ஆயிடும். யூடியூப்ல இருக்கும் அப்படிதானப்பா? எக்ஸாக்ட்லி, யூடியூப்ல இருக்கும். 10 வீடியோ மட்டும் தான். அதுக்கப்புறமா ஐ வில் கோயிங் டு மேக் இட் அஸ் எ பிரைவேட் வீடியோ. ஓகே ஷூர். Fine. Any other question? No, sir. Thank you, guys. Yes. Then, yeah, tell me. Any question? No, sir, no question. If no means, then Monday will continue. Thank you, guys. Bye. தேங்க்ஸ்.